doing today? Hi guys. We're actually on our way to where are we going? We're actually going to Costco because we're actually we need to get a TV for the room. And we heard the Black Friday started on Monday. Started today, on actually. Monday, November 11th. It did? Oh, okay, November 11th. I don't know, but for some TVs, I guess it started today, but there was a lot of people. Yeah, so Black Friday started started earlier already. today, and I forgot to record. I know. I'm sorry, guys. I know. But if we're going again, so yeah, we're gonna go record. Just in case you guys are asking, what are we eating? It's pistachios. Pistachios. They're not they're not sponsoring us. Yes. Yeah. And then Costco. I don't know if you guys heard about Costco right here in California, but I don't know if you guys have it on the East Coast. But Costco is like a Sam's Club or I think Value Max, something like that. Over there. I had to look at this guy, yes. Yeah. He was right in front of me, actually. We can't put music because we don't want to get copyrighted. Yeah, we don't want to get copyrighted. Sorry. But yes, we'll see you guys there. Hola amigos, es Dromar Family, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Ahorita están en camino a la tienda, vamos a ir a agarrar una tele. Vamos a ir no a sabemos Costco. cuál va a empezar o cuál es la que vamos a agarrar. Pero oímos que el Viernes Negro está ahorita, empezó el lunes, ahora es viernes. Ojalá y agarramos una buena tele con buena calidad. Se me olvidó grabar hace rato. Se le olvidó también a grabar, hace rato y no grabó. Yo fui a ver si era cierto que ya estaban los especiales, ¿verdad? Y había mucha gente. Métete, no te seas así, métete a la cámara. Oh, es que está muy lejos de mí. Y está comiendo pistachos, por si quieren saber. Sí, si quieren saber qué estoy comiendo pistachos. No están promocionando, no están pagando ya. Nada. Pero están tan ricos que no puedes parar de comer. Ok, pues nos vemos allá, pues. Ahorita nos vemos. Alright guys, we're actually here on the TVs. I don't know which ones you get. This one here, 55 inch or 58. LG, we don't like LG. Estamos aquí en las teles y no sabemos cuál agarrar, si estamos agarrar esta, si 55 o el 58. La LG no nos gusta, sorry. Perdón, pero no nos gusta. We like Samsung. Puro Samsung, all kinds of Samsung. We don't like Samsung. But I think this one was on sale too. This one, I don't know which one to get actually. No sabemos cuál agarrar. Ahorita vamos a ver. Pero es como se ve. Esta es la de 55 y esta es la de 58. Que se ve igual. Ahorita vamos a ver cuál agarramos. Guys, now we're home. This is the old TV that we have right here, and we're about to plug it and get it out of here. Yes, and actually this is set up for a Fire Stick. If you guys don't know, Fire Stick is like little remote, little box that goes on the back of the TV. There's a remote. Yes, they're not sponsoring me, okay? But yes, this is what I have. That's what we have. This is how I watch the videos too on YouTube and all that. Right there. Boom, 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 boom. See? Right there. Fast. Everything fast. But yes, this is what we have. Ahora amigos, ya llegamos a la casa. Estamos aquí a punto de quitar esa tele. Y para afuera. Bam, bam, bye. Yes. Queremos quitarla ya. Y ahorita vamos a quitarla y poner la otra nueva. Esta es una LG. That's an LG, guys, right there. But this is LED. We're trying to get a 4K. Alright guys, yes, that's what we got. This is a TV we got, yes. 55 inch, 8 series, yes. The 8 series TV. The only reason we got the 8 series, because 4K TV, it's actually, we call it the 55 inch, it's 4K, but 8 series, it has the Bluetooth. And that Bluetooth, we can actually connect to the stereo we have. Yes, that's why. That's what it is, guys. Perfect, guys. We can connect the Bluetooth to the stereo.
That's the only reason we got this TV. Bueno amigos, aquí estamos. Esta es la tele que agarramos. Aquí está aquí. Y es 55 pulgadas, 8 series. Y agarramos esa tele porque tiene Bluetooth. Y podemos conectarle al estéreo que tenemos acá. Y podemos conectar porque cuando miramos así películas o algo, se puede ver bien. Se puede conectar el Bluetooth y nomás el surround sound, como dice la bocina, pues las bocinas para las películas y los juegos, todo por eso que agarramos esta. Entretenimiento. Sonido de entretenimiento, sí. Yeah, surround sound, guys. Surround sound. That's what I forgot to get that, yeah. But yes, we're going to do the unboxing right now. It's going to be complicated, yes, because it's little by little. Details. I could hold the camera and you could. Yeah. We'll see right now, okay? Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Alright, guys, we're going to open it now. Okay? La vamos a abrir ahora. Ya pongo un poquito más para acá. ¿Así? I don't know if you guys can see me, but I'm right here. Alright guys, I'm going to go open it. I just need to go get some screwdrivers. Screwdriver, I need to go get it. And I'll be back. Go ahead and cut it. Oh, tengo que ir a agarrar el desarmador. Ya, y me olvidaba en español. Ya por eso dije que no me la cortara. Pero sí, tengo que agarrar el desarmador y porque tengo este, pero no tiene desarmador. Casi siempre vienen a arreglar las telas con desarmador, pero ahora no vino. Ahorita voy para el desarmador. Espérense. Okay guys, I hope you guys are ready and we put it all together for you guys. Sorry it took a while, but here it goes. I hope you guys like it. Ya, ahora sí vamos a ponerlo en la... Espero que les guste, ya lo armamos todo, nos duró un poco de tiempo, pero ya está listo. armada. Okay, ¿están listos? Una, dos, tres. 1, 2, 3. Yeah, that looks good. In 4K. Hello. Oh, bright. Oh my god. Please download the SmartThings app on your mobile. Yeah. To Oh, start the app TV too. setup. Oh man, también con la aplicación. Oh wow, this is so cool. You may Sorry, press we the get too right excited. button to Yeah, set Nos up the ponemos technology. with the TV muy remote. contentos, Estamos contentos con la tecnología. muy emocionados.